Você já teve curiosidade em saber o que os próprios canadenses estão falando sobre o Canadá? Pois é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Meu nome é Lúcia e eu moro no Canadá há cerca de 2 anos. Eu vim para cá como estudante internacional e após finalizar o meu college, eu já apliquei para a residência permanente. Desde então, eu venho planejando sobre uma possível viagem pelo Canadá e é exatamente isso que eu estou fazendo neste momento. Eu estou viajando por todas as províncias do Canadá. Então, para tornar esse projeto em uma realidade, eu comecei a procurar massivamente por informações sobre essas regiões, não apenas com brasileiros que estão morando nessas cidades, nessas províncias, mas também com os próprios canadenses, para saber o que eles estão achando, o que eles estão falando sobre essas regiões. E foi utilizando a plataforma do Cambly que eu consegui entrar em contato com esses professores. O Cambly é uma plataforma de aprendizado de inglês online. Você consegue conversar com tutores nativos de várias partes do mundo. No meu caso, eu optei por conversar com esses canadenses justamente porque eu queria saber o que eles estavam pensando sobre as cidades que eles moravam. E eu me surpreendi, porque eu não apenas consegui conversar com eles sobre as cidades que eles estão morando, mas eles me contaram um pouco do background deles, da história de vida deles, e isso foi muito enriquecedor. Hoje o Cambly é parceiro aqui do nosso canal e você que está nos assistindo pode ter uma aula grátis para também conversar com os canadenses, como eu vou mostrar neste vídeo para vocês. Então basta você se cadastrar na plataforma usando esse código aqui que a gente vai deixar na tela para você conseguir então ganhar essa aula grátis. Mas tem mais uma coisa aí. Se você se cadastrar até o dia 22 de agosto, você vai participar de um sorteio que nós estamos fazendo em conjunto com o Cambly. O sorteio vai acontecer apenas para os inscritos do nosso canal, então tá muito fácil de você ganhar. Você vai estar concorrendo a um plano mensal no Cambly e para isso basta você cadastrar o seu e-mail na plataforma. Fazendo isso, você ganha uma aula grátis e também estará participando do sorteio. O resultado desse sorteio será enviado para o seu e-mail no dia 24 de agosto. Então até o dia 22 você tem aí para se cadastrar nesse sorteio e no dia 24 você vai receber o resultado no seu e-mail. Nós conseguimos conversar com uma canadense muito simpática lá de Calgary e inicialmente ela pediu quais eram as minhas impressões sobre a cidade de Ottawa, a cidade que eu morava. Em seguida eu perguntei para ela quais eram as impressões dela sobre a cidade de Calgary. E então ela comentou quais eram os pontos positivos na visão dela e também os pontos negativos. And what are your impressions of Ottawa? Well, I love Ottawa. It is I would say that is a small city. It's a big city, but it seems like a small city. Okay. I haven't been to Ottawa for quite a while. I'm from Canada. I'm from Ontario, actually. Close to Toronto. But currently I'm living in Alberta, hence the mountain backdrop. Yes. So are you in Calgary or? Yes. Oh, great. Yes. And what is your impression about Calgary? Well, it's cold in winter. That's the only thing that I don't like. That's the only thing I don't like. In Calgary, it can get to be minus 40 Celsius. And generally, there's quite a bit of snow. But last winter was quite nice. And this summer has been super hot, which I love. Super hot, although that's caused fires. But so we've had a lovely long summer. So it makes the winter more bearable when you actually have a nice summer, I think. But living near the mountains, what's to hate? Yes. Right? Yes, and I will do a travel around Canada for the next couple months. And because of that, I am booking classes with tutors that are living here in Canada. So I will know more about the cities before I get there. And do you have an advice for me about Calgary? Because I saw that is a modern city. It's bigger than Ottawa. Actually, it's a little bit bigger than Ottawa. And
what you Yeah. can say to me about the city. Calgary has one thing I love about Calgary is it's very outdoorsy. So there's lots of biking paths and walking paths along the rivers. We've got a big Bow River that comes through the middle of the city. Kind of reminds you of Ottawa with the big river coming through. So all along the river, you're going to find beautiful parks where you can enjoy the water side. The best thing about Calgary is we're close to Banff National Park. That's only about an hour and a half drive away. They do have bus services to take you out there, and it's well worth. Like, look at this; it's gorgeous, right? Yeah, I saw many pictures of Banff, Canmore, Jasper, and it's incredible. Seems to be a movie. Neste próximo vídeo eu conversei com uma tutora que neste momento ela está morando na cidade de Halifax. No entanto, ela morou por mais de 10 anos na cidade de Victoria, em British Columbia. Então ela fez um contraponto entre a cidade de Halifax, o que ela tem experienciado até então da cidade de Halifax, e depois ela comentou sobre a cidade de Victoria. I'm not from Halifax, but that's where I live now, yes. Okay. So I am currently living in Ottawa, in Ontario, and I am doing traveling around Canada. I will visit every single province, and then I was thinking to combine my learning of English with Cambly and knowing more people from Canada, people that live in Canada, and maybe know more about the city. So next time you come to Halifax, I would recommend finding a place to stay in an area called the North End. And it's a really cool part of the city. Okay, perfect. Thank you. And I've heard that the cost of living in Halifax nowadays are increasing because of the rent prices. Is that correct? That is true, yes. Okay. Yeah, cost of rent is it's getting high. It's now close to the cost of rent of a place like Victoria, for example. Victoria is one of the most expensive places in Canada. Halifax is starting to creep up there a little bit. In terms of the cost of, like you say, housing, I still find other things to be cheaper in general. Like you can find some, restaurants that are fairly affordable. I find groceries to be a lot cheaper here than the West Coast. I don't drive, so I don't know about fuel. But those kinds of things I find a bit cheaper. The other thing, like I just moved to Halifax in September, right? So I'm learning a lot of new information as well. Nova Scotia, the province of Nova Scotia, is pretty heavily taxed. Yeah, so we pay high taxes to live here, and the services we get from those taxes are not great. Like the healthcare system here is only okay, I would say. This is what I hear from other, people who live here. Yes, of course. Lembrando que o que os tutores estão falando aqui é a opinião pessoal deles, de acordo com a experiência de vida deles. Então, tem muito mais das cidades que a gente pode explorar. Eu convido você a se cadastrar na plataforma do Cambly utilizando aqui o nosso cupom. Dessa forma, você vai conseguir uma aula grátis que você pode utilizar ela para conversar com o canadense e tirar algumas dúvidas em relação ao país. A gente sabe que quem está pesquisando sobre o Canadá, quem está pensando em emigrar para cá, é muito importante você ter o máximo de informações possíveis. Afinal, você está deixando a sua vida lá no Brasil para mudar completamente de vida aqui no Canadá. Então, por isso que eu acho tão importante conhecer pessoas que estão morando na região. I come from British Columbia, right? Oh, great. This is where I grew up, and there the healthcare system is, I would say, much better. There are a lot more options in terms of like telecommunication services, so like internet, cell phone, so there's more competition that way.
Atlantic Canada is funny because it's a pretty small part of Canada, and I think it's a part that's often forgotten by the rest of Canada, which has its perks, I think, but it means the services here are not quite as good, I think, as some of the bigger provinces. Yeah, so I grew up in Nanaimo, which is on Vancouver Island. I grew up on the island. I grew up in Nanaimo, and then I lived in Victoria for the last 10 plus years. Wow. Also. Wow. So you are the best person for me to talk. Yes, exactly. Because I was thinking the opposite. You just left British Columbia and you moved to Halifax. So why you change? If I can ask you. Of course. I just loved the city. It reminded me a lot of Victoria because it's on the ocean. So there's that, that kind of culture of, here it's maritime culture, right? And the city, Halifax is a really special city because it's the oldest city in Canada. So really beautiful architecture, old, houses and buildings. And the people here are just really, really lovely. The East Coast is that people here just so friendly and open and generous and kind. So that's one of the main reasons I moved here, is for a different kind of cultural experience within Canada. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever também lá no nosso Instagram. Nós estamos postando diariamente um pouco dessa nossa jornada de imigrante, uma viagem exploratória por todas as províncias do Canadá, e também nós estamos fazendo lives mensais sobre as informações que nós estamos colhendo sobre essa nossa experiência na nossa área de membros aqui no YouTube. Para se cadastrar, basta você clicar nesse botão que tem aqui embaixo, está escrito Seja Membro, que então você vai ter acesso à aba Comunidade. Lá eu estou deixando um apanhado de conteúdos sobre essa nossa viagem e também, como eu já mencionei, estou fazendo lives mensais com todos os integrantes da área de membros para a gente compartilhar informações relevantes sobre as províncias do Canadá. E eu gostaria de agradecer você que assistiu este vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso ajuda e muito a gente continuar compartilhando vídeos aqui no YouTube. E também se inscreva aqui no nosso canal, clique neste botão aqui embaixo e também no sininho, ele que vai te enviar alertas quando nós publicarmos novos vídeos aqui no nosso canal. E não se esqueça, essa nossa viagem pelo Canadá, ela está apenas começando. Em breve nós postaremos mais e mais vídeos de todas essas cidades que nós estamos percorrendo pelo Canadá. Então, muito obrigado por você estar aqui apoiando o nosso conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!